Right, so here, well, Agustina already said the distinction between these two sounds, but we have a description of, um, wait, sorry, of voiced sounds and voiceless sound. I will share this document with you later, so don't worry if you don't get to take screenshots or take notes of everything, because I will share it as soon as the study group is over. The reason I didn't share it last week is because I hadn't finished it, so there was information missing, and I didn't want to give you something that was incomplete. But I will finish it. I mean, I haven't finished it for today, so I will share it to the group as soon as we're over. So, a consonantal articulation may or may not involve, as we said before, the vibration of the vocal folds, basically, that are found in the pharynx. For voice sounds, when the air passes through them, they stay sufficiently close together that they vibrate, so they produce sound. And for voiceless, the contrary, they stay far apart, as in relaxed breathing, for example, as it happens with the glottal, and the air escapes freely without producing any vibration. We know that consonants may or may not involve sound, but for vowels, for example, they are always voiced sounds. So that is it. Sorry. Okay. All right. So we're moving on to the place of articulation. As we said before, the place of articulation is that point in the vocal tract where the airflow is obstructed, or there is an obstruction or a narrowing between the articulators. The organs that articulate in the production of consonants may be divided, we can say, into two groups, which are passive and active articulators. I told the students who joined the last study group that it isn't really important or a key information to remember which articulators are active and which ones are passive articulators, but it helps us to remember when we are trying to describe a sound, and maybe we don't remember how its name was or how it was classified. We can produce it and feel physically what articulators are coming into contact. So which parts of my mouth are touching each other or forming a narrowing to produce that sound. So we have the articulators, which are the organs that move. So the tongue, lips, velum, because the velum raises or lowers, and that is what causes the distinction between nasal and oral sounds. So it is an active articulator. Then the glottis, vocal cords, and jaw. We know that jaw is really important for the production of vowels, for example. And we have the passive articulators, which are, we can say, the target of the articulators, of the articulation, because it is the place towards which the active articulators move. So the teeth, for example, if the tongue moves towards the teeth, it is a dental sound. Or then the palate, the alveolar ridge, etc. So if the tongue moves towards the alveolar ridge, we know it's an alveolar sound more. So depending on the place of articulation, we can classify consonants in in a specific classification, right? So does somebody want to name? I mean, we can, if you want, we can go over a list. Maybe someone names one place of articulation and describes it. Another person can name another place of articulation. So it isn't just me talking, but you remembering the information that you have. What are the places of articulation? Nobody?
Well, Right. for example, oh, No, 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 speak, no, speak. speak. Okay, the first one it is bilabial that are when the two lips are like touching each other. If I'm not wrong, so they are Exactly. the primary articulators. Right. Right, Right. right. I'm telling I myself feel that like is weird. Um, yeah, so for bilabial sounds, we have the only articulators are the lips, lower and upper lip, which come into contact and obstruct the airflow at that point, right? So between the lips. Sorry, I will uh, have the docs also on my phone so I can see. Then we have labiodental sounds where the lower lip makes contact with the upper teeth. Um, for example, for the f and v sounds, which would be in normal spelling, the representation in letters could be the F and the V, right? But yeah, so the lower lip makes contact with the upper teeth. The lower lip being the active articulator and upper teeth being the passive articulators. Then we have dental sounds where the tip of the tongue makes contact with the upper teeth. Upper teeth, for example, for for and which would be like one of them, the voiced dental fricative, could be a way of remembering how it sounds. It's to compare it with the D we pronounce in Spanish. So the consonant for dedo, for example, that would be like what they call a dental sound. And then there is the voiceless option, which we don't really have in Spanish, but is the first consonant in words like think or thought or I don't know, thrive and more. Um, Somebody wants to name another place of articulation? Come on, don't be shy, don't fight. The Villar? The villar, right? Can you describe it? No. Same. So, for velar sounds, the back of the tongue makes contact with the soft palate. It's, for example, like the one we named the nasal sound that sounds like or the plosive, which is g. So the really far part of the tongue, the back of the tongue, makes contact with what would be the velum or the soft palate. That is why they are called velar sounds. Remember that the soft palate and the velum are the same exact thing. It's there is two words to talk about the same articulator or organ, but velar and soft palate are the same thing. So then we have labiodental sounds. I think, no, sorry, labiodental we already said. We have alveolar sounds, which are a broad category because they include a lot of sounds. But it's those sounds which are made with the tip of the tongue making contact with the alveolar ridge. The alveolar ridge, remember, is that part of the palate that is hard and right behind your upper teeth. So you can feel the upper teeth, and right behind them, or kind of like touching them, you produce alveolar sounds. Could be t, d, n, and more. There is plosives, there is nasal, there's the lateral alveolar proximant. Alveolars are like a broad category. Then we have the palatal alveolar. As it sounds, it's kind of a little more far back in the roof of the mouth that alveolar sounds, but before going to the whole hard palate. So the blade of the tongue makes contact with the alveolar ridge and the front of the hard palate. So it will be a mix between alveolars and
palatal sounds because it's like a place in the middle. In the middle, for example, there's the palato-alveolar or post-alveolar approximant, which would be basically the R, right? So in some productions of the R, it's a palato-alveolar sound. Then we have, hey, where is my table? Oh, it's abajo. No, no dije nada. We have palatal sounds for which the front of the tongue makes contact with the hard palate. So in your mouth, think of your mouth like a roof, right? So you have the upper teeth at the front, then right behind the upper teeth we have the alveolar ridge, and then behind the alveolar ridge we have the hard palate, and at the end the soft palate or velum, right? It's important that you can how do you say, like, grafiquen eso en su cabeza, digamos, como tengan en mente siempre cómo se ve el head diagram, porque yo sé que no es algo que les vayan a pedir graficar para los primeros exámenes, obviamente es algo que les tienen que hacer recién en el final, pero está bueno entender cómo es la, digamos, la cavidad vocal, la cavidad nasal y cómo se ve el head diagram en sí por dentro para entender cuáles son cada una de estas partes, digamos, porque es realmente como un caminito que se va formando donde tienen dientes, ni bien tipo atrás de los dientes, el alveolar ridge, atrás del alveolar ridge, lo que sería el paladar duro, no sé cómo se dice en español, pero el hard palate, y atrás de todo el soft palate. De hecho, si lo quieren sentir o tocar con su lengua, van a ver que efectivamente pueden como sentir y diferenciar cada una de estas partes. Pero bueno, cuestión. Where was I? Velar sounds, right? Or palatal? Well, I'm going to go on to velar sounds. So for velar sounds, like one of you already said velar sounds and I already described it, but yeah, the back of the tongue makes contact with the soft palate. And then we have the glottal sound, which is only one of them, the glottal. And there is no contact between articulators as air passes through the open space between the glottis. So that's it for places of articulations. Do you have any questions, doubts, something that is unclear, something that you don't understand yet? Anything, you can tell me now. No? Everything okay up until here? Right, so I will move on to manner of articulation. So the manner of articulation, basically I will read the description and then add information. There are differences in how sounds are made also. So as well as there are differences in where, there are differences in how. As for the manner of articulation, every consonant involves some degree of narrowing or stricture. So how narrow the gap between the active and passive articulators is of the airflow. But there is differences in how that obstruction is made or how I don't know, how, como cuánta cantidad de obstrucción hay, sería, no me está saliendo eso en español, digamos, pero tenemos diferentes clases de closures que nos dan la diferenciación entre, bueno, las diferentes clases, maneras de articulación. So we have complete closure of the, complete closure of the vocal folds, and for these sounds, they involve a complete closure of the vocal tract that is formed when two articulators come together to prevent air escaping between them. So for complete closure, we have plosives, nasals, and affricates. It's important because for the manner of articulation, you have the distinction between how the closure is, and in every type of different closure, you have different kinds of manners also. So for plosives, there is a complete stoppage or closure at some point in the vocal tract behind which the air pressure is built up. And this is important because that is the characteristic of plosives, that the air
pressure builds up, and then they are released explosively. So with an explosion, or there was another way of naming them, I don't remember, but basically they are released with force. So this group is also called stops because the air is effectively stopped in the mouth, and that tells us that the sound cannot be prolonged. The plosives have three stages, sorry. So the first one is the closing stage, basically, where the articulators come together in order to form that obstruction, right? Um, the second stage is the compression, or more commonly called the hold stage, when the air pressure builds up behind that closure or that obstruction. And finally, the release stage, where the articulators come apart, allowing the compressed air to escape abruptly. It's important to describe it in that way, because if you are given a stop or a plosive to describe during your oral exam, you will have to talk about and describe all these different stages. If you are given a plosive and you don't name the different stages for the production of a plosive and what happens in each stage, I don't know if your oral exam will be effectively complete. So it's important to remember these different stages and what each of them involves, right? So that would be the description of plosives. Plosives are also something that I didn't add here, but I should have, is that plosives come in pairs depending on sound. So you have the voiced and voiceless alveolar plosives, which would be t and d. You have the voiced and voiceless velar plosives, so and g. And also you have the voiced and voiceless bilabial plosives, which would be the p and b. So when you are studying the classification of plosives, remember that you have six of them and they come in pairs. So both share places of articulation, but one has voice and the other one doesn't. Sorry, and that would be for the bilabials, the nasals. No, sorry, the bilabials, the velars, and the alveolars. Secondly, for complete closure, we have nasals. And the nasals are part of this complete closure of the vocal folds. Sorry, that is wrong. Well, it doesn't matter. So nasals involve a complete closure because when the velum is lowered for the air to go through the nasal cavity, there is a complete closure for the oral cavity. There is a complete closure because the air is not allowed to go anymore through the oral cavity. That means that the closure is complete. So yeah, the air has to go around in this closure, escaping through the nasal cavity because of the lowered velum, or the lowering of the velum. Um, Nasals are classed as continuants, although they aren't fricatives. So a characteristic of nasals also is that they are continuant, but still they are not fricatives. That the fricatives are all of them continuants also. And then finally, we have, for complete closure, the affricates. Sorry, this is bothering me. Acá no debería decir complete closure of the vocal folds. No sé por qué dice eso. Lo debo haber puesto mal yo sin querer, porque solamente es complete closure, como que hay algo ahí que se me mezcló. Ahí lo borré. So, finally, for the complete closure, we have the affricates. Affricates are like a combination or a mix between the plosives and the fricatives, and the closure at first is complete also, like there is a complete closure, but the difference they have with plosives is that, as it says here, the separation of the organs is less obstructed compared with the one of a plosive. So here for affricates, the closure is complete, but the organs do not separate as suddenly as they do for plosives. That causes
friction to be a characteristic of the second part of affricates. So at first they are like plosives because there is a complete closure, but since the organs separate more slowly compared with plosives, the air goes through slowly and it causes frictions. And that is the characteristic that they share with fricative sounds. Right. So then we have partial or partial closure or close approximation. But does somebody have any questions about this classification of complete closure? Something that you don't understand about plosives or nasals or affricates or anything at all? Take your chance because I go really fast sometimes and I know it can be easy to get lost. But are you sure you are understanding everything that I'm saying up until now, right? Because I will keep going. Yes. Right. So that is all the confirmation I needed. Then we have a partial closure or close approximation. So these sounds involve the articulators being close to each other but not making a complete closure neither in the vocal or the nasal tract. In this category, we only have fricative sounds for which the narrowing for the production causes friction between the articulators. Fricatives are continuant, which means that the sound can be prolonged. This classification and this description of sounds should be enough for the oral exam. So if you describe fricatives in this way, I think it will be enough or it will be completed because there is not much more to say about fricatives. You can say that they involve a partial closure or a close approximation. You explain that for the production of these sounds, the organs approximate enough to cause friction when the air passes through them, and that another characteristic of fricatives apart from the friction, it's also that they are continuous so that they can be prolonged. But there is not much more to say actually about fricatives, so I think with that it will be okay. The important thing I think is that you really understand what you are talking about because when you understand it, the definitions will come easily to you. So finally, yeah, we have open approximation. And in this category, we have the approximants and the lateral approximants. This is one of the toughest or hardest classifications sometimes because in approximants, you will see more advanced in the course, but laterals have two ways of being produced, and the R would be for approximants also has different appearances like tap and trill and more. But for this first oral exam, I think with this definition it will be enough. So for open approximation, the space between the articulators is wide enough to allow the airstream to go through with no audible friction. So that is the difference between the approximants and the fricatives. The fricatives are sounds which involve friction, and the approximants don't. And also, when you compare this or contrast this with the complete closure consonants, so for open approximation, there isn't a particular closure. There is just, as it says, approximation between the articulators. So for approximants, sorry, in plural, there is a proximity between the articulators without actual contact, and for the lateral approximant, a partial closure is made, so with the tip of the tongue touching the alveolar ridge, but the air escapes through the sides of the tongue, so it isn't really actually obstructed, because the sides of the tongue are lower, allowing the air to go around that obstruction. Here we have ¿cómo se dice? La tabla, como, bueno, tenemos esta tabla que para mí es clave y es importantísimo que siempre la tengan a mano, o la puedan como recordar bien, porque bueno, esta es la clasificación con la que se trabaja en clase, porque a veces hay algunos autores, eso os contaba yo otra vez, hay algunos autores que
un poco difieren con la clasificación de algunas consonantes, entonces uno tiene que elegir un punto para basarse y decir, bueno, esta es la clasificación que voy a usar, y para mí esta tabla es como la que más se da en clase, imagino, o al menos es la que trabajamos nosotros, y es una buena guía para recordarla, digamos. Entonces, tenerla impresa o copiarla, digo, tenerla a mano, hacerse una flashcard, una fichita, lo que fuera, con esta tabla, para mí es clave y está bueno para acordarse justamente de las diferentes clasificaciones. No sé por qué aparece Aproximant 2 veces, pero lo voy a cortar. Ay, no, no lo corté. Bueno, no importa. Antes de pasárselos, la corto. No sé por qué lo tiene 2 veces, pero bueno. Em, yo un ejercicio que quería hacer ahora, si se animan a hablar, no hace falta que prendan la cámara mucho ni nada, la verdad, pero si se animan, quizás un poco como indicarles un sonido y que ustedes lo puedan describir. No sé quién se anime. No sé si puedo dibujar acá. Quiero ver si puedo. Ah, no. Si me deja, bueno, genial. ¿Les parece si yo les marco un sonido y ustedes, alguien, cualquiera quien sea, lo describe? Así como para hacer el ejercicio, porque es algo que les van a pedir en el examen oral, y si no lo practican desde antes, eh, no sé si se van a animar mucho en el momento o quizás les cuesta un poco. Entonces, capaz escuchar también a otras personas describiendo sonidos ayuda. Pero bueno, yo marco uno y el que quiera lo describe. Ahí va. Okay, it's a voiceless sound, Right, so the vocal folds are not vibrating. right. It's an alveolar sound, Mhm. um, aplosive, maybe. What does it mean that this is an alveolar sound? Alveolar, you said? Sí, yeah. Well, in this case, it would be velar, not alveolar. Ah, okay. Right. Well, it's a plosive sound. And it is a plosive sound. Right. So what does it mean that it is velar or that it's plosive? I don't remember, sorry. That's okay. That's okay. So maybe oh, were you saying anything else? No, no. No. So a good way to describe a sound is, as I said, following the questions that Cratenden suggests. You start by saying if it's voiced or voiceless, because the way of naming them will always be first saying voiced or voiceless, then the place of articulation, and finally the manner of articulation. So you start by saying, well, that is the voiceless alveolar, no, sorry, voiceless velar plosive. Voiceless because for this sound the vocal folds do not vibrate when the air passes through them. It is velar because it involves the tongue being raised towards the velum or the hard palate, and that is when the obstruction is made. And it is also plosive because the air escapes explosively for the production of the sound, and you add all the stages that I told you about. So you said for the production of these plosives and these plosive and all plosives, we have 3 stages, and then you describe, right? So the closing stage, the hold stage, and the release stage, and you go in deeper into explaining what all these stages involve. But that would be a good way of describing that sound. So um, I'm going to mark another one. For example, if I say this one, who wants to describe that? I can try. Right, do, Okay, it's a voice alveolar nasal. right. Nasal, remember the deep tongue? Nasal. Okay, it's alveolar because either the blade or tip and blade of the tongue articulates with the alveolar ridge, Right, and it is nasal because a complete closure at some point in the mouth, but right. the soft palate, uh, the air escapes through the nose. Exactly, exactly. Very well. That is a very good way of describing nasals. So remember also that for nasals,
the vocal folds will always vibrate. So when you are describing a nasal, if they assign you a nasal sound, you can say that, right? So it is voiced because all nasal sounds are voiced because they involve the production of the vibration of the vocal folds, and blah blah blah. You keep on describing it, but it can, it can be helpful to name that it's the same for all nasal sounds. But that was very good. So you said that there was an obstruction. You said that the volume was lowered, so the air went through the nasal cavity, and that is very good. And finally, I will give you a fricative. Who wants to describe that one? I promise it's the last one. Can I try? Yes, of course. It is a voiced sound, Uh-huh. um, a labiodental, and it's fricative Right. Why is it a voiced sound? It's because voiced. the the vocal folds vibrate when it is produced. Right. So for this sound, actually, no, this is a voiceless sound. The Okay, voice would be the one right al lado de ese. Ese sería voiced, pero el primero que marqué sería voiceless. I thought it was the air sound. The No. So in this chart, if I'm not wrong, when there is two sounds, for example, here, 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 right? When there is two sounds in the same category, the first one is voiceless and the second one is voiced. So also okay, here, right? It's not the same for the ones that are here because they are both voiced sounds. But for those who come in pairs, the first one will be voices and the second one voiced, okay. right? But well, what does it mean that it is a labiodental sound, as you said? That the sound is produced with the lower lip and the and its contact with the upper front teeth. Exactly. Bien, bueno, este ejercicio para mí está bueno que lo hagan, que se sienten a ver esta chart y por más que parezca repetitivo, empezar a describir sonidos, se sientan con una amiga, con un amigo, con quien sea, y empiezan a describirlos, tipo, se marcan uno y dicen, bueno, voy a describir este, y lo describen y describen todo si hace falta, pero está bueno porque da el ejercicio de eso, acordarse como qué pasos están buenos seguir cuando vamos a describir un sonido porque es la práctica que vamos a hacer en el examen oral. Y también está bueno compararlos con otros sonidos, porque yo recuerdo que a mí, por lo menos en mi oral, me hicieron eso, como que a mí me había tocado lo que sería la voiced alveolar plosive, y nos la hicieron comparar en un momento que pasamos en parejas, nos la hicieron comparar con la voiced dental fricative. Porque se entiende que, bueno, justamente nosotros no producimos la D de la misma manera que la producen ellos, entonces son como buenos fonemas para comparar y explicar cuáles son las diferencias, digamos. Pero bueno, está bueno hacer como ese ejercicio para mí, así que se los recomiendo mucho. Siéntense con alguien y sin vergüenza empiecen a escribir sonidos, que también eso, sáquense la vergüenza para hablar oralmente o explicar un tema oralmente, porque nada, si no, les va a agarrar vergüenza en el examen, digamos, y no sería la idea. Pero eso. Ahora, we'll move over to the description of vowels. So if someone has any type of questions or doubts up until this point about everything I said about consonants, you can tell me now and I will answer them. ¿No? ¿Ninguna preguntita, nada? Bueno, genial, yo sigo. So,
vowels cannot be described in the same way as consonants because with vowels there is a considerable space between the articulators, so the air flows unobstructed between them. And for consonants we already saw that there is always some kind of stricture or narrowing or closure or something, some point of articulation or organs that come close to each other. For vowels, we cannot describe them in the same terms because there is always a space between the articulators. But that doesn't mean that they cannot be described at all because they have certain characteristics that are propias de las vocales, digamos. So vowels are found to be typically in the core of syllables, at the core of syllables, and they have three main characteristics. One of them is that they are all voiced, then they are all frictionless, and finally that they are all continuant. What does this mean? That for vowels or vowel sounds in general, as diphthongs also, they are always voice. They always involve the production of voice. Always the vocal folds will be vibrating for the production of any vowel sound. There is no exception, there is no nothing. Vowels are always voiced. They are also always frictionless, which means that they do not cause friction because for friction to be present, there has to be an approximation between organs. In the case of vowels, that doesn't happen, so there's never friction for vowels. And finally, they are all continuant, which means, as we said also for fricatives, that the sound can be prolonged as long as the speaker wants to. Sorry. So these are the three main characteristics that it's important to remember of vowels, and also the thing that says that there is no obstruction between them, and that they are typically at the core of syllables. If you take all that to describe vowels, you will be very good. I feel very completed. You have a very completed description. So next up, I wrote information about the tongue and the position and shape of it because it will give us the classification of the vowels. So the tongue, lips, and jaw are the three main articulators involved in producing vowels. Vowels can be classified as closed, mid, or open depending on the position of the jaw and how close the tongue is to the roof of the mouth. So when the jaw is really open, we'll have the open vowels because the tongue is far from the roof of the mouth. When the jaw is really closed, we'll have the closed vowels because the tongue is closer to the roof of the mouth, and then we have the mid vowels for which the tongue is like in a middle position. And then we have, sorry, I will try to write. I want to show you this as I speak. So then vowels are classified in front, center, or back depending on which part of the tongue will be raised the highest in the mouth. So for this chart here, this graphic, you can picture the head diagram and think of this strange shape as the tongue. You position this chart in the middle of the oral cavity and imagine that that is your tongue, and you can produce a vowel and try to feel or understand, well, which part of the tongue is being raised and how close or how open the mouth in general is. So as for front vowels, we have the sheep, kid, dress, and cat vowels. For central, we only have the schwa, the bird or nurse vowel, and the strat vowel. And for back vowels, we have the goose, foot, horse or thought, and palm and dog vowels. And then we have for closed vowels, so when the tongue is, the jaw is pretty closed and the tongue is closer to the roof of the mouth, we have the sheep, kid, foot, and rule or goose.
Then for the mid vowels, we have the dress, schwa, bed, and thought vowel. And for open vowels, we have the cat, strat, palm, and dog vowels, right? So also, I don't think, or maybe in the oral exam, you will definitely be asked about vowels. You'll have to describe vowels and talk about their characteristics. And I'm not sure if the teachers will ask you to. Sorry, what? Oh, I thought someone had spoken. I don't know if you'll have to go to this extent of speaking about the classification of vowels, but in any case, I would advise you to try and study and remember this because it's a possibility that you will be asked about well, close, mid, open, and front, central, and back vowels. Then another articulator that is involved in the production of vowels are the lips. Um, sorry. Right. So particularly the degree of lip rounding will create different vowel qualities. We can describe vowels according to whether the lips are rounded, spread, or neutral. And when there's information there that I don't think you will remember particularly and isn't really important, but typically in English, front and open vowels have spread to neutral lips, and back vowels are usually rounded. But this one is something that we can feel more easily when we produce vowels because I if you want to, you can do this in your homes now as I do it. But for example, when you say, I don't know, cat or trap, you can tell that your mouth is more open or your lips are more spread than for the more rounded vowels like thought or foot, where your lips are basically like a circle. They are rounded, and it affects the production of the whole word, right? So it's important to kind of try to understand and remember how the production, so how the position of the lips and how rounded or spread they are influye, digamos, en la producción de las vocales. So, any questions about vowels until here, or any information that you feel I should add, anything that I missed, or anything at all? Right. So I will move over then to stress. Stress is a tricky subject, I feel, and it's kind of hard to understand at first, but luckily we have a lot of information here that are included. So for stress, you can I will repeat, you can pause me at any time, at any point, if there is anything at all that you are not understanding. The goal of this study group and all study groups is that you really leave with all your questions being resolved and being answered. So, having said that, I will read the definition of stress. So, in words of more than one syllable, it is noticeable that one stands out from the rest because it is stressed. So, it is pronounced with more force than the surrounding unstressed syllables. That syllable that is highlighted, that syllable that is stressed or pronounced with more force is said to be highlighted in a particular context, right? So, it's important to give the definition of stress so you understand the role that the schwa plays in this. So the vowel schwa has a special place in the sound system of English because it only occurs in unstressed syllables, right? So, ¿qué dicen? Sorry. When you are transcribing, right? There's a lot of times that you cannot identify a vowel, you are not sure how to transcribe a word, and sometimes we choose the schwa because we think it sounds like it. But a common mistake
mistake is to put the schwa or to write the schwa in syllables that it could never go because they are stressed syllables, right? So if you have a word that has that has more than one syllable, sorry, so 2, 3, 4, or how many, and you have a syllable that is more strong than the rest, you know that in that syllable you can never write a schwa, it could never be with a schwa, because the schwa will never be in a stressed position. There's also a meme of this that says, I'm like the schwa, never stressed. Well, think about that meme and remember it, because it will prevent you to put the schwa in a position that it could never go in, right? So, stressed in isolated words, words, is termed word stress, but we can also analyze stress in connected speech, which is termed sentence stress. The words most likely to receive sentence stress are those termed content words or lexical words that are nouns, adjectives, adverbs, and main verbs, since they are words that carry high information load. What does this mean? That in a word, in a sentence or phrase, the words that will be stressed or that will carry stress will be those that have information, right? That have a high information load, that have a dictionary description, and it will be like in Spanish. Por ejemplo, serían los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos principales y demás. No sé si me falta alguna categoría acá de palabras, pero son básicamente esas palabras que contienen información, digamos, lo que nosotros en una oración haríamos más prominente o lo que sería el punto de la conversación, ¿no? No lo que simplemente sirve para sostener una oración junta, que es the contrast between content words and function words. So function words carry relatively little information to no information and don't have necessarily a dictionary meaning. So the role consists of holding the sentence together. Function words are most likely to be in a weak form in the sentence. So here I wrote the different categories of function words, which are determiners, conjunctions, pronouns, preposition, and auxiliary verbs. Obviamente, en eso que escribí acá, digamos, no es que esas son, por ejemplo, todos los pronombres que existen, ni tampoco son todas las preposiciones que existen, ni todos los verbos auxiliares que existen, pero puse algunos ejemplos para que más o menos se guíen en qué son los pronombres en general, qué son las preposiciones, cuáles eran los verbos auxiliares y demás. O sea, no se guíen con esto como si fuera una guía definitiva de todas las palabras que pueden ser weak, pero sí tómenlo en cuenta para guiarse, digamos, de las diferentes categorías de palabras. Entonces, a partir de eso, we have that function words, so determiners, conjunctions, pronouns, prepositions, and auxiliary verbs can be pronounced in two different ways according to whether they are stressed or not. The reduced unstressed pronunciation is termed the weak form. And it's their most common appearance. So, voy a hacer un parate acá, lo explico también en español porque creo que resulta que es un poquito más fácil de entender en un tema que es medio complejo. Pero básicamente estas function words son las palabras que van a poder estar en weak forms o strong forms. Entonces, no todas las palabras del idioma inglés, digamos, van a tener una pronunciación débil y pronunciación fuerte, digamos. O sea, los verbos principales, los sustantivos y demás, las categorías que anoté antes, esas simplemente tienen una manera de ser escritas y de ser pronunciadas, digamos, y listo. Pero las function words van a ser las que puedan tener una o dos maneras, que son las débiles y las fuertes. ¿Qué pasa? Que generalmente las function words van a aparecer en su pronunciación fuerte, digamos. Digo, débil, perdón, que generalmente van a aparecer en su pronunciación débil, porque lo que decía antes, como que no tienen mucha información y son lo que hacen que las oraciones se mantengan juntas, o lo que añade lo necesario, digamos, para que una oración sea gramatical, pero no cargan con mucha información generalmente, entonces por eso van a aparecer en su weak form.
Entonces, estas clases de palabras, los determinantes, las conjunctions, pronouns, prepositions and auxiliary verbs, una vez que memoricen o se acuerden de cuáles eran esas categorías y estén transcribiendo, yo les recomendaría que generalmente las transcriban en weak form cuando no están seguros y después se pueden poner a analizar si conllevan, digamos, alguno de los casos en los que pueden sonar fuertes, que eso es lo que vamos a ver ahora, de hecho. Generalmente van a estar en su manera débil, pero de todas formas hay algunos casos en los que las function words van a aparecer en su manera fuerte. Entonces, para recordar cuáles eran las palabras que podían tener weak or strong form, acá tienen estas categorías, digamos, y algunos ejemplos de cada una de ellas. Y para recordar cuándo van fuertes, que son en pocas ocasiones, pero a veces se da, tenemos los siguientes casos, digamos. First up, we have stranding, which is when a word occurs at the final position of the sentence or a particular given structure. And especially this happens through prepositions. So, what are you thinking of, right? In this case, instead of with a schwa, it would be of with the lot vowel. Contrast this with for example, a sentence where I say, I don't know, the answer to this question. I was thinking of you, for example. In this case, if I say I was thinking of you or I was thinking of last summer or whatever, in those cases, of would be with a schwa because it is no longer stressed, right? It is no longer stranding. It is again back to its function of keeping the sentence together or occupying a place necessary to fill for a sentence to be grammatical. It has no content and no meaning. So if I say, I was thinking of you, then I will be writing it with a schwa. But if I ask, what are you thinking of? I leave the preposition stranding at the end of the sentence or the question. And for that, it would be strong. Next, we have ellipsis. So when auxiliary verbs or the verb to be stand alone but are elliptical. ¿Qué significa que algo sea tipo elliptical o que haga elipsis? Que está llenando, está sosteniendo un lugar en el que la utilización de un solo verbo representa toda una frase, por ejemplo. Acá yo puse, I don't like jazz, but my friend does. ¿Qué significa ese does? Que mi amigo, o sea, sí le gusta el jazz. Ese does significa, bueno, but my friend does like jazz. En ese caso, lo que está haciendo does es ocupar el lugar para no tener que repetir like jazz, ¿no? Entonces, para evitar, digamos, la repetición y que obviamente sea todo el tiempo todo repetitivo, bueno, agarramos y usamos uno de esos verbos auxiliares para que ocupe ese lugar y represente lo que sería la clause de like jazz, y en esos casos iría en una strong form. Entonces sería does con la strat vowel instead of does with the schwa. No me puedo pensar en ningún ejemplo ahora en donde utilizaríamos does en una oración normal, pero bueno, o sea, eso únicamente va a ir fuerte cuando esté haciendo elipsis y esté representando, digamos, toda una clause para no tener que repetirla, que eso es la elipsis, ¿no? Una cosa para acordarnos de la strat vowel que siempre me gusta decir porque es una vocal que suele generar mucha confusión, es que la strat vowel nunca va a ir si en la palabra, o sea, si en el normal spelling of the word había una A. Entonces acuérdense siempre que la strat nunca va si hay una A en el normal spelling. Después, el tercer caso en el que puede aparecer una de estas palabras como fuerte es en las negative forms, because negative forms will always be negative. So we have, for example, the auxiliary verb was that generally appears in a weak form because it's the most common appearance. But if we want to use it in a negative form, we say wasn't, and that can never go with a schwa. Negative forms will always be in a strong form. So the same happens with does and doesn't. So does would be with a schwa and doesn't again with the strat vowel,
or do that generally goes with a neutralized u or with a schwa. For don't, we have the full diphthong and more cases. So negative forms, remember, when you are negating anything, it will always go with a strong form. So never with a schwa. The appearance of the schwa here, wait. Acá en este caso, claramente no es lo mismo. O sea, lo que está pasando es que esta schwa cambia y se vuelve esta, que es la lot vowel, pero esa schwa aparece ahí chiquitita, digamos, porque en algunos casos se puede pronunciar con schwa y en algunos casos puede ser que no. Entonces la puse ahí chiquitita porque puede o puede que no vaya. Cualquiera de las dos es aceptada. Pero bueno, para aclarar que claramente lo que está cambiando es esa primer schwa, digamos, no lo otro. Eso. ¿Cómo hago para sacar esta cosa? Ahí está. So next we have emphasis or contrast. And that happens when a function word is being emphasized for some reason or is being contrasted with another word, right? So are you talking to, sorry, are you talking to me? Here I'm contrasting me with, I don't know, anyone else. Or, for example, the last study group that we did, I said the same thing, which is I can also say, are you talking to me? In which case I'm contrasting the you with the me. And both cases, it would be with a strong form, right? So when I'm contrasting a word with another one, even if it's not present in the sentence, I will use a strong form. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo digo, are you talking to me? Y estoy contrastando el me con cualquier otra persona que quizás esté en una habitación, el contraste en sí, digamos, no está presente en la oración porque está como dado por el contexto, sería. Se da a entender que yo estoy intentando clarificar si es que me estás hablando a mí o a alguien más, ¿no? Y lo mismo, si yo digo, are you talking to me? Yo estoy contrastando como yo con vos. Puede ser porque, no sé, yo siento que no tenés el derecho de hablarme, vaya uno a saber, ¿no? Pero estamos contrastando lo que sería vos con yo, y en ese caso iría en strong form, digamos. Debería poner más ejemplos acá como para tirarles más, digamos, pero bueno, si ustedes en algún momento piensan en alguno o se les ocurre alguno, lo que fuera, nada más que bienvenidos a decirme, los podemos agregar al documento, podemos agregar más ejemplos y todo, pero bueno, puse uno porque eran los que había usado en mi resumen para dar el final. Bueno, y finalmente, porque de citation no hace falta decir mucho porque no es algo con lo que trabajemos, pero tenemos los main verbs, que son cuando un verbo es el principal en la oración. Esto pasa con verbos, por ejemplo, como el verbo tener, o sea, have, ¿no? Que muchas veces, no sé, podemos decir, I had told you that I wasn't gonna go, ¿no? Como yo te había dicho que no iba a ir. En esos casos, el had está usado como un auxiliary verb y por lo tanto va a ir en una weak form. Pero si yo digo, when I was a child, I had a toy, ahí el had estaría siendo el verbo principal de mi oración, ¿no? Porque yo lo que estoy diciendo es que yo tenía un juguete o tenía algo. Entonces, ahí cuando el auxiliary verb en realidad no es auxiliary y pasa a ser un verbo principal, bueno, en esos casos es importante notar que va a ir en una strong form. O sea, es importante notar la diferencia entre cuando son auxiliary verbs y cuando son el main verb en la oración. Porque, por ejemplo, algo que a mí me hicieron en mi oral y que creo que le puede llegar a tocar a cualquiera, es que me señalaron una palabra, era un that, y me dijeron, bueno, en este caso, ¿cómo escribirías vos, cómo transcribirías esta palabra, no? Y yo, como no leí la oración entera y simplemente vi que era un that, dije, ¿sabes qué? Yo eso lo transcribiría, o sea, no le dije así a la profe, ¿no? Pero yo dije, bueno, lo transcribiría de esta manera y lo anoté con una ya. Y me dice, bueno, ¿por qué? Y yo cuando le empiezo a explicar, digo, no, me equivoqué, porque en ese caso, ese that, que generalmente el that va a ser, va a estar en weak form, digamos, en ese caso estaba diciendo algo así como, no sé, pass me that bottle of water, por ejemplo. Yo estoy diciendo, pásame esa botella de agua. O, I don't know, pass me or give me that key, right? Bueno, dame esa llave. Cuando yo
con esa palabra, con el that, lo estoy usando como un demostrativo y lo estoy utilizando para referirme a algo particular, yo le estoy dando identity of reference, o sea, le estoy dando como una referencia, y en ese caso iría con una strong form porque estoy haciendo como un énfasis en la palabra o porque la estoy usando justamente para señalar a algo en concreto, entonces iría en una strong form. Bueno, lo mismo puede que les pase con algún verbo que les señalen y les digan, bueno, ¿cómo escribirías esto? Y ahí es importante saber la diferenciación entre los verbos auxiliares y los verbos principales, lo que serían los main verbs, porque se les va a dar a entender, digamos, de qué manera ustedes lo transcribirían. Pero bueno, eso, como tengan en cuenta estos casos porque nada, ustedes tienen igual, si no me equivoco, en el campus un apunte. Vale, voy a volver a la llamada porque eso era todo. Ahí está, ahí me ven. Bueno, cuestión. Ah, no se ve nada. Buenísimo. Les juro que yo sí veo. Ustedes tienen en el campus, si no me equivoco, un apunte, debe estar por ahí dando vueltas, que dice como the 37 cases o the 37 essential weak forms, una cosa así. Ese está bueno, pero obviamente ustedes nunca van a recordar 37 palabras de memoria para saber si eran o no eran weak, ¿no? Entonces, lo que tiene es que les recomiendo mucho, bueno, usar esto, acordarse, primero que nada, cuáles son las categorías de palabras que pueden tener weak o strong form y cuándo van a estar en strong form, digamos. Porque una vez que ustedes comprenden eso, pueden utilizar, digo, analizar una oración para entender si una palabra va a ir en weak form o no. O sea, ustedes ven un determiner o una preposition y dicen, bueno, esta preposition, en este caso, ¿va a ir weak o va a ir strong? La mayoría de las veces, o sea, el 90% de los casos, va a ir en una weak form. Pero se pueden fijar esta lista de casos en los que puede ir en strong form, como es stranding, como es elipsis, como es lo que fuera, para pensar, digamos, para analizar si va a ser un caso de weak form o de strong form. Porque eso es generalmente las cosas que más confundimos cuando transcribimos, ¿no? Solemos confundir cómo transcribir los pronombres, por ejemplo, y esas cosas, y solemos confundir dónde poner la schwa, primero que nada, porque la ponemos mucho en palabras, en sílabas, digo, que están highlighted o que son fuertes en la palabra, entonces, nada, es como que está bueno saber que la schwa nunca va a ir en una sílaba en donde es fuerte, que la sílaba fuerte, la highlighted syllable, yo no sé si está bien decirlo así o no, pero yo la describo como lo que en español sería la sílaba tónica, ¿vieron? Entonces yo tengo palabras como tónica, justamente, bueno, y mi sílaba tónica, la palabra tónica es la to, digamos, tónica. Bueno, lo mismo hacen con las palabras en inglés. ¿Cuál es mi sílaba prominente? Mi sílaba que sería como la tónica. Cuando ustedes identifican esa sílaba, van a saber siempre que ahí no puede ir una ya. Y eso les va a evitar un montón de errores porque muchísimas veces pasa que ponemos la schwa en sílabas fuertes y no nos damos cuenta porque nos parece que el sonido es similar. Y sí puede ser que sea similar, pero si es una sílaba fuerte, yo nunca voy a tener la schwa ahí. Entonces, bueno, pensar eso y después con el resto pensar, bueno, justamente que todas esas clases de palabras en general van a ir escritas en weak form, pero si sabemos reconocer los casos en los que van a ir strong, nos va a evitar, digamos, eh, transcribir mal muchísimos verbos, muchísimas clases de palabras así. Pero bueno, eso son todos los tips que tengo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo. Por ahora en ese apunte, digamos, no puse más información ni más material porque me parece que eso es lo esencial que tienen que conocer para poder rendir, digamos, este oral y el escrito y demás. Pero bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, díganme ahora porque yo no tengo drama en contestar lo que fuera y bueno, la idea es justamente que se saquen todas las dudas que tengan. Así que nada, dejo el espacio. Vir, vos sueles tener muchas preguntas. Arre. No tenés ninguna pregunta hoy, no nada, entendiste todo, estuvo bueno. Sí, 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 me re sirvió. A ver, yo tenía una pregunta, nada, era... Sí, Yo me anoté para el parcial con... Yo te digo. sí, tranqui. Para el oral, PR, ¿quién es? PR, ¿Qué tal es para tomar? María. Si no me equivoco es Rosica, porque yo me anoté con la misma. Ah, Creo que sí. medio piola, algo así, no sé.
Rosica. Sí, sí, Rosica, yo la amo. Yo a Rosica la tuve en Fonética 2. Cuando lleguen, yo se las recomiendo un montón, porque en Fonética 2 en los prácticos están Martino y Rosica. Las dos son ambas muy buenas profesoras, obviamente explican bien por algo, digo, tienen el laburo que tienen, son las dos increíbles, pero yo personalmente, Rosica le tengo un cariño porque es muy buena explicando, ella es muy comprensiva, eh, nunca di, digamos, el oral con ella, pero estoy segura que ella es como, te tiene paciencia, te da lugar a que pienses, te hace como preguntas que te ayudan a pensar, digamos, como que es muy, tiene una muy buena aura, chicas, les juro por Dios, o sea, es muy buena Rosija, así que si se notaron con ella, no tengan miedo, primero que nada, porque es un amor, es una dulce, y después, el año que viene, cuando lleguen a Fone 2, porque todos ustedes van a llegar a Fone 2, eh, nada, anótense con ella, es una capa, mal. Buenísimo, gracias. Me quedo tranquila. De nada. Sí, sí, tranqui, tranqui. ¿Alguien más quiere saber qué onda su profe? ¿O tiene alguna duda de algo? Ani, ¿vos con quién te anotaste al oral? ¿Yo? Sí. Sí, con Rosica también. Mm. Pero, porque nada, no me quedó otra. No, no encontré otros horarios. Em, sí, estaba viendo en el grupo, en uno de los grupos de Fone, que se estaban como medio discutiendo con el tema de qué temas entraban en el escrito, por ejemplo, de Linkin Art y todo eso. Decían que como que el oral era más cargado que el escrito. ¿Qué sabes vos de eso? Em, sí, yo, a ver, yo según recuerdo, que después, esto me da cosa porque yo debería haber chequeado el programa y visto los contenidos, no sé qué. Yo esto lo hice de memoria porque di los grupos de Fone el año pasado también y me acuerdo todo, y me acuerdo de mi primer año. Pero bueno, yo basándome en lo que a mí me habían tomado, en los primeros parciales entraban lo que es inflectional endings, que ya les digo, no es capaz que no es que les preguntan exactamente, pero sí tienen que saber. eh, y en mi parcial escrito entraba porque te pedían que completes algunas partes, por ejemplo, y bueno, en eso tenías que entender inflectional endings para completar con eh, la opción que fuera, digamos. Pero bueno, entraba Inflectional Endings, entraba, bueno, los casos de linking, linking R, intrusive R, vocalic juncture, y no me acuerdo si me estoy olvidando de otro. Y entraban vocales y consonantes, todo lo que tenía que ver con la descripción de las vocales, la clasificación y la descripción de consonantes y su clasificación. O sea, yo, según recuerdo, entraban todas esas cosas. Puede ser que se me estén pasando temas minoritarios o más chiquitos, menos extensos, de los cuales capaz no me acuerdo, pero yo creo que era más que nada eso. Por ejemplo, yo en mi examen escrito había tenido una pregunta de encontrar silent letters. Bueno, obvio entra porque es algo que vienen dando las clases hasta ahora, pero que se mencionó una vez y listo, porque no hay mucha información para dar en silent letters. O sea, son letras que están presentes en la escritura de la palabra, pero no en su pronunciación. Listo. Entonces, a veces uno se olvida que esas cosas entran, pero es una de las cosas a tener en cuenta, digamos. Y después, en realidad, lo que a mí me pasa es que mi examen escrito fue diferente a los que se dieron el año pasado y me enteré el otro día nada más. Yo pensé que el año pasado habían sido similares y no. Lo que dieron el año pasado y como yo asumo que van a hacer sus exámenes escritos este año son de encontrar errores. Era como todo un párrafo transcripto e iban a tener que encontrar errores de transcripción, literal, y explicarlos. Entonces marcan el error y ponen tipo, bueno, esto está mal transcripto, la correcta transcripción sería tal por tal cosa. Por eso les digo, para mí van a ser como errores así en Weak Extreme Forms, van a ser errores con la schwa, van a ser, no sé, errores de muchas cosas que ustedes van a tener que explicar, digamos, los casos y por qué es así. Igual tengo que chusmear todavía los parciales del año pasado, porque bueno, esta semana vamos a hacer simulacro de parcial y todavía estoy armando, bueno, eso, cómo va a ser el simulacro sería. Pero bueno, yo por lo que tengo entendido, lo que va a ser el escrito es eso, es diferente a como yo lo di, porque cuando yo lo di, nos habían pedido que marquemos cuántos casos de weak forms había, por ejemplo, en una oración. Nos habían pedido que encontremos como eso, casos de linkinar, casos de vocalic juncture, todas cosas así, tipo, era bastante como completo. Y el del año pasado había sido solo encontrar errores y justificarlos. Creo que el suyo va a ser así también, pero igual, bueno, el lunes voy a ir y le voy a preguntar. No, el lunes no, mentira, porque es feriado.
Bueno, el martes voy a ir y le voy a preguntar a Graso, como para estar segura, supongo, porque bueno, me gustaría como terminar de chequear eso, pero igual esta información ustedes, si no me equivoco, la deben tener en el campus, tipo todos los temas que entran en los primeros parciales. Después igual la chequeo y les voy a decir. Sí, habían dicho más o menos que el escrito iban a ser tipo, estaba dividido como en dos partes, eso de buscar errores y el segundo iba a ser dictation, pero que iba a ser como 15 minutos más o menos que le iban a dedicar a eso, pero nada, algo así. Después te reenvío los mensajes. Dale. Después reenvíame los mensajes, me sirve un montón, gracias Dani. Y 15 minutos de dictation, tipo, 15 minutos de dictation. Ah, bueno, igual puede ser por las repeticiones, aunque uno tiene que decirlo y repetir y volver a repetir y así. Em, pero bueno, sí, está bien entonces. A mí también me habían dado dictation. Era como, bueno, una cosa transcripta en la que había que buscar todo esto y al final una dictation, obvio, porque es en la parte, digamos, donde ustedes, bueno, las profes tienen que ver cuántos errores cometen a la hora de transcribir. Por eso, bueno, les digo todo esto que les digo sobre el estrés y la schwa y etcétera, 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 porque así, digamos, entendiendo estas reglas se pueden evitar un montón de errores a dictation cuando la chequean. Que eso es muy importante. Si llegan a tener tiempo para chequear la dictation, háganlo. Háganlo y busquen en particular todas esas function words, todas esas palabras que no están seguras si van en weak strong form, bueno, todo eso. Nada, háganlo cuando tengan tiempo de chequearla, digamos, en la dictation, como antes de entregar el examen. Pero bueno, eso. Si alguien tiene alguna otra duda o pregunta o lo que fuera, si quieren lo dejamos acá. De todas formas, ahora ya mismo voy a pasar el documento este al grupo de fonética. ¿Están todas en el grupo de fonética? Sí. Sí, sí. Genial. Bueno, yo ya mismo voy a pasar el documento y después les queda mi número. Ustedes saben que yo siempre les digo, en cualquier momento me pueden escribir, me pueden mandar cualquier duda que tengan, no importa si es tarde o lo que fuera, o es fin de semana o es feriado, o sea, ustedes mándenme. Sí puede pasar que yo soy muy colgada y literal me olvido. Entonces, tampoco tengan problema en insistirme, tipo, Chelu, te escribí el otro día, no me contestaste, por favor, necesito saber esto. O sea, yo, posta, no tengo drama. Y generalmente me siento muy culpable por olvidarme de contestar los mensajes, pero bueno, ¿vieron cómo es una a veces? Ah, cosas de chicas, bueno, no, pero mándenme cualquier pregunta o lo que sea que tengan en cualquier momento, díganme y nada, yo les mando audios, les explico cualquier cosa que necesiten saber. Pero bueno, eso, muchas gracias a todos y todas por conectarse, espero que les haya servido, ¿les sirvió? Pónganme una reacción, algo, si les sirvió el grupo de estudio, bueno, bueno, genial. Y, como se dice, después los que voy a repetir en la semana, los que dicen grupo de estudio, que si no me equivoco es nada más el de mañana lunes, eso va a ser con lo mismo que hoy, así que si ya se conectaron hoy, no hace falta que se conecten mañana, a no ser que quieran volver a escuchar toda esta aplicación y tengan dudas que se quieran sacar, conéctense. Pero bueno, después ya en los simulacros de parcial, ahí sí, es diferente porque vamos a hacer literal eso, como simular que estamos en el parcial. Probablemente prepare una dictation también, aunque me da vergüenza porque les voy a dictar yo, pero bueno, puede ser que les prepare. Así que nada, eso. Nos vemos y cualquier cosa, mándenme. Bye. Gracias por tu Gracias tiempo. por tu Gracias, tiempo. Lu. Chao, gracias. Chao, gracias.